Oh, Seconds. yes, Maheen. Okay, she has gone somewhere. Okay, kindly Mahir, Malahim, Fahad, Iman, Umar, Abraham, Shahryar. Open your cameras quickly. Yes, teacher. मैं आपके साथ हूँ. Okay, you may start and be a bit loud, okay? Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Jazakallah Maheen for the beautiful recitation. Okay, so let's not waste more time and move towards our quiz, which is of chapter Azan, okay, and which I gave you on Friday. I sent it to you through the university as well as through the WhatsApp group, right? I hope every one of you received it. Okay, so best of luck for that. And I am just sharing the link of that quiz in the chat box. Okay, Alicia, I'll give you a chance tomorrow to do the recitation. Okay. Okay, so I'm just sending you the link in the chat box. After that, you can do your quiz. Okay. Just give me a minute. Yes, give me a minute. I am sending you the link. Okay, are you all prepared? Give me a thumbs up through Zoom. Everyone, I want all of you. I'll call out the names who are going to give me the thumbs up. Okay, I can see Hassan, Zainab, Bayan Ashraf, Shabi Fatma, Maheen, Ayan Ahmad, Iman, Abraham, Imama, Talbiha, Adishba, Rehan, Hiba, Asad, Malahim, Hania. What about Iman, Umar, Mahir, Maham, and Sheriar? What are you people doing, beta? Okay, Ishul Khan, very good. Abdul Bari, very good. I can see your thumbs up. Okay, so here is the link. Oops, what happened? Here is the link. You can go and solve the quiz quickly. Go solve the quiz quickly. I have sent the link in the chat box. You can go and do your quiz. Okay, Ayan and Ziba, I'm sending the link again. You can now go and do your quiz.
Beta, who is this Hafsa Khalil? Fahad, I'm sending you the link. Kindly do your quiz. Manahil, bete, you are supposed to join with your name. I don't know कि आप किसके name से join करते हो ना. I could have marked you absent in this way. आप kindly अपना नाम change कर लीजिए. Maheen, kindly close your camera, bete. I am again sending the link to all those students who just have joined the class right now. Okay, and Emma, then let me check. Okay, yes, I have received 2 responses. One from Ayan Ahmed and the other one from Iman Umar. Very good. As soon as you finish it, write down done in the chat box and open your camera. Yes, Iman Umar, I said that I received your quiz and I received Ayan Ahmed's quiz as well. Welcome, Iman, to the class. I hope you are well. Okay, Asad Ahmed, you are saying that you have also done. Ishil Khan, yes, I received your quiz. Asad Ahmed, I received your quiz. And Abraham Malik, I received your quiz as well. Those who have again joined the class, Those who have again joined the class, I am sending the link again in the chat box. Abdullah Bete, you can access it from there. Abdullah, you okay? Unmute कीजिए बेटा. मिस मुझे तो लिंक आया ही नहीं. बेटा मैंने अभी अभी तो दोबारा चैट बॉक्स. मिस आ गया आ गया. Okay. Yes, Abraham, unmute yourself. टीचर मेरे मार्क्स कितने आए हैं? Bete, I'll be telling you the marks day before, the day after tomorrow. ओके. Okay, maybe on Wednesday or on Thursday. So don't need to get worried. Yes, Hassan, unmute yourself, beta. Where did you got my quiz? Let me check. Yes, Shabi Fatma, I got your quiz, and Hassan, I got your quiz as well. I got both the quiz. Okay, Shabi, I received your quiz. To those who have done the quiz, I want them to bring their GK core books, their atlas. Those who have done their quiz, I want them to bring their GK books. ये खराब है ना Ayan Abbas, I received your quiz as well, bete.
यस ईमान अकील बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, बोलिए क्या हुआ? Teacher, I have done and submit too. Okay, give me a minute, let me check and then I'll let you know, okay? Okay. Okay, I have received Shahriyar your quiz. I have received Hania Imran's quiz. Iman, you were supposed to write your whole name. Now it's fine, but wherever now in the next quiz, all the quiz, I want you to write your complete name, okay? Your name is Iman Akil because we have two Imans in our class. One you and one Iman Umar. So it will be confusing for me, right? This is easy because she has written her complete name, okay? I have received your quiz. Talbiha, I received your quiz. Maham, I received your quiz. And Alishba, I have received your quiz also. Those who have done the quiz, I want them to bring their GK copies. Sorry, not the copies, the books. Sorry. जी जीबा, अनम्यूट करें बेटा. टीचर आपको मेरा क्विज मिल गया? Okay, let me check. Yes, Talbiha, unmute yourself. बोलें बेटा. टीचर बुक टीचर जी बुक बेटा, का मैंने पेज अभी नंबर अभी बता आपका दें। नाम कॉल आउट किया कि आई हैव रिसीव्ड योर क्विज तलबीहा. टीचर बुक का पेज नंबर बता दें। बेटा अभी बुक का पेज नंबर, उसके लिए वेट कीजिए, सबको क्विज कंप्लीट करने दीजिए पहले. ओके। यस महाम, अनम्यूट योरसेल्फ. बोलो बेटा. महाम, अनम्यूट करो बेटा. मिस जीके की बुक निकालनी है कि कॉपी? बुक. यस मिनाहिल, अनम्यूट योरसेल्फ. टीचर कौन सा क्विज करना है? बेटा तो मैंने चैट बॉक्स में भेजा हुआ है ना बहुत सारी दफा, वो क्विज करना है. मैं दोबारा भेज रही हूँ, आप क्विज कीजिए बेटा. जी सभी अभी का? यस अभी करना है. यू वोंट गेट मोर टाइम. जी माहीन, अनम्यूट योरसेल्फ. टीचर आपको मेरा क्विज मिल गया? बेटा मैं अभी दोबारा चेक करके बता रही हूँ किस किस का मिला है मुझे. सो वेट, ओके, गिव मी अ मिनट. ओके, सो आई रिसीव्ड माहीन योर क्विज. जीबा शोएब, आई रिसीव्ड योर क्विज. अब्दुल बारी, आपका क्विज भी आ गया. एंड फहद शहजाद, आई हैव रिसीव्ड योर क्विज एज वेल. जी अब्दुल बारी, अनम्यूट योरसेल्फ. मिस मेरा आपको क्विज मिल गया? जी बेटा मुझे मिल गया. अभी मैंने नाम कॉल आउट किया है. अटेंटिवली क्लास में बैठा कीजिए ताकि पता हो कि मैं किसके नाम कॉल कर रही हूँ. जी हिबा. मिस मैं ना मेरा पूरा क्विज हो गया था, मैं आपको सब कर रही थी और फिर वो मैं जब फिर से लिंक में जाके देखा वो पूरा ब्लैंक हो गया। तो बेटे दोबारा कीजिए. फरीहा, आई हैव रिसीव्ड योर क्विज बेटा. फरीहा, मुझे आपका क्विज मिल गया बेटे. अयान अशरफ, आई रिसीव्ड योर क्विज ऑल्सो. शहरियार, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, बोलें. मिस आपको मेरा क्विज मिल गया? बेटा मैंने बहुत देर पहले ही आपका नाम कॉल कर लिया था कि आपका क्विज मुझे मिल चुका है. What is my marks? बेटा मार्क्स आपको डे आफ्टर टुमारो, ऑन वेंसडे और ऑन थर्सडे पता चलेंगे, नॉट टुडे.
Okay, Ishal Khan, let me check. No, Ishal Khan, I have not received your quiz. Mahir Asif, beta, I received your quiz. Okay, so let me see who else has done the quiz now. Zainab Khan, I have received your quiz, beta. We are waiting till 3:30 and then we'll start our GK topic. GK topic of Punjab. We'll learn about Punjab today. Rehan, I received your quiz, beta. जी ईमान अकील अनम्यूट करें बेटा, बोलें. Teacher, we have to do in this book, and what is the page number? Yes, this book. The topic is Punjab. Okay, give me a minute. I'll let you know the page number. The page number is 34. I have done the quiz. I want them to read page number 34. Topic Punjab. I want you to read page number 34. Yes, Abraham. Punjab is the central part of Punjab. Not right now. Wait. We'll start at 3:30. Why? Because some of the students are still doing their quiz. So we are supposed to wait for them. Yes, Ayan Ashraf, unmute करें बेटे. आप खुद से read कर लो उसको, ठीक है? I'll give you a chance to read on it, read through Zoom as well. जी Ayan Ashraf, unmute करें बेटा, बोलें. टीचर जी. वो हम हर जगह थे Sorry. टीचर वो हम बेटा शॉर्ट क्या? कर चार्ट I can't hear, understand what you're saying, beta. Let me check who else has done the quiz because I have received more quiz. Manahil beta, I have received your quiz. फाइक मैंने आपका भी क्विज रिसीव कर लिया है बेटे. मलाहिम मुझे आपका क्विज भी मिल गया और अब्दुल्ला मुझे आपका क्विज भी मिल गया है. ओके, मनाहिल अब्दुल्ला आप दोनों का क्विज मुझे मिल गया है. अयान अब्बास जी बेटा बोलें. मिस मेरा मार्क कितना है? मार्क बुक का पेज नंबर क्या है? 34. मिस मेरा मार्क्स अब्दुल्ला कितना है? बेटा मार्क्स आपको थर्सडे को या वेंसडे या थर्सडे को पता चलेंगे. जी अयान अब्बास, यू वांटेड टू आस्क समथिंग, अनम्यूट योरसेल्फ. बेटा बोलें. मिस पेज का वो नंबर क्या है? बेटा 34, 34, 34.
हिबा आई रिसीव्ड योर क्विज नाउ. इमामा मैंने आपका भी रिसीव कर लिया है बेटा क्विज. Ayan Ali is absent today. Okay, done everyone? Okay. Okay, now I want students to write, those who don't have the GK book, जिसके पास बेटा एटलस नहीं है ना, I want them to write in the chat box के I don't have the atlas, I don't have the GK book. मेरे पास जीके बुक नहीं है. I want to know that कि आपके पास जीके बुक नहीं है. Ayan Ahmed, why you still not have the GK book? Unmute yourself. क्यों नहीं है आपके पास अभी भी जीके बुक? मिस हम Yes. शॉप में गए थे, वो शॉप में ली है, वो खत्म हो गई, बेटे Solved हो गई। तो आप उनके पास 2 to 3 टाइम्स गए थे या सिर्फ एक दफा गए थे पूछने के लिए? बेटा प्लीज गेट इट बिफोर द एग्जाम्स. Yes, who else don't have the book? Asad Ahmed, you also don't have the book? आपके पास भी नहीं है असद? बेटे make sure you get it as soon as possible. Okay, all those who have completed their quiz, kindly write down the date of today on page number 34 at the top. सबसे ऊपर पेज नंबर 34 लिख लीजिए. वो सॉरी 34 के ऊपर write down the date on page number 34. Yes, Manahil, this book. Abraham and Hassan, I do remember that you both want to do the reading. बेटा ईशल खान, मेरे पास आपका आया नहीं है अभी तक क्विज. अलीशा, आपका क्विज भी नहीं आया है. सॉरी ईशल खान, आपका रिसीव कर लिया है मैंने. अच्छा, मेरे पास किसका नहीं आया है? मेरे पास अलीशा का नहीं आया है. अलीशा, I haven't received your quiz. And let me check out the names over here. Mahi,
मनाहिल अब्दुल्ला रेहान शबी फातिमा Mahir Asif Kalbia. Okay, Alisha, only your quiz I haven't received yet. जी अयान अब्बास अनम्यूट करें बेटा, बोले. मिस Yes. कौन सा पेज नंबर है? बेटा पेज नंबर 34 है, मैं आपको बहुत दफा बता चुकी हूँ. I hope everyone has written the date. जी ईशल खान अनम्यूट करें बेटा, बोले. जी मिस मैंने क्विज दे दिया है। बेटे, आई हैव रिसीव्ड योर क्विज. मैंने रिसीव कर लिया है आपका क्विज. आपका ठीक है। है मेरे पास. Okay, I was saying that Alisha, I haven't received your quiz. And I don't know where is Alisha. Alisha, बेटा मैंने आपका रिक्वेस्ट रिसीव नहीं किया है अभी तक. इमामा बेटा, आप मुझे मेरे ही क्विज की लिंक क्यों भेज रही हैं? इन द कॉपी, क्या है इन द कॉपी बेटा? ओके ओके जी अलीशा बेटा, अनम्यूट करें, वो बोलिए. मिस आई हैव सबमिट. Okay, give me a minute, let me check. Okay, yeah, I have just received it. I have received Alicia, okay? Okay, so I hope everyone has opened this page number 34 in the book, in your GK book. Oops, okay. So our Zoom timing is running out, so I want you to rejoin the class, okay? And we'll start our GK class, okay? Your quiz has been completed, and I have received from all those students who are right now present in the class, okay? And stop eating, stop lying down on the bed, sit properly, and we'll start our next class, okay? So rejoin it.